Hi, hello friends. Name is brother Rajesh and I welcome you all to our channel, that is GR Physics, and today we are going to discuss the center of mass and the center of gravity. Okay, ఈ రెండు టాపిక్స్ కూడా మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. What are those? Center of mass and center of gravity. Okay, these two topics are very interesting and very easy topics. Okay, very interesting and very easy topics. Okay friends, first మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోని స్టార్ట్ చేసుకుందాం. Okay friends, this is a marker, means this is a body, and I am balancing this marker with my finger. Okay friends, see this, I have balanced with my finger, and this point where the body is balanced, okay, this point where the body is balanced, that is known as the center of gravity. And again, when the whole mass of the system assumed to be concentrated at its certain point, okay, when the whole mass of the system or the body is assumed to be concentrated at one point in the space or inside the body, and that point is known as the center of mass. Okay friends, what is center of mass? It is a point, okay, it is a point at which or about which whole mass of the body is assumed to be concentrated. That point is known as center of mass. Okay friends, that is center of mass. And again, what is center of gravity? It is a point where the body is balanced. Okay, simple words lo cheppalante, it is a point where the body is balanced, or it is a point about which the torque produced due to weight is balanced out. This is center of gravity and this is center of mass. Okay friends, now I am going to write the definitions. Note cheskondi. First one, center of mass. Okay friends, what is center of mass? Already మనం చెప్పినా. ఓకే, మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో జరిగిన ఫినామినాస్ తోని లింక్ చేసుకోండి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు మార్కర్ని బ్యాలెన్స్ చేసినట్టు మీరు మీ దగ్గర ఉన్న వస్తువుని బ్యాలెన్స్ చేయండి. ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఆ బాడీ బ్యాలెన్స్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటాం. ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటాం. ఇంకా ఏంటంటే ఆ బాడీ అక్కడ బ్యాలెన్స్డ్ అవుతుందంటే ఆ బాడీ యొక్క మాస్ మొత్తం ఒక సర్టెన్ పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయి ఉన్నదని అర్థం. ఓకే, ఆ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయి ఉన్న పాయింట్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటాం. Okay friends, what is center of mass? It is the point, okay, it is the point where whole mass of the body is assumed to be concentrated. Okay friends, it is okay, what is center of mass? It is the point where whole mass of the body is assumed to be concentrated. ఈ వర్డ్ ని ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి. assumed to be concentrated. This point may be inside the body. Okay, center of mass may be inside the body or it may be outside the body. Okay, ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. This may be inside. Okay, center of mass may be inside or outside of the body, Okay friends, okay, center of mass is the point where the whole mass of the system or body is assumed to be concentrated. Okay,
whole mass of the system is assumed to be concentrated. Okay, ఇక్కడ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఇదొక లాంగ్, ఇదొక బాడీ. ఓకే, ఇదొక బాడీ. ఓకే, ఇదొక బాడీ. ఈ బాడీ ఒక పాయింట్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఒక పాయింట్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక పాయింట్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఎందుకు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది? ఎందుకంటే ఈ బాడీ యొక్క మాస్ మొత్తం ఒక పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయి ఉన్నదని మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ పాయింట్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటాం. అండ్ ఆ పాయింట్ దగ్గరే బాడీ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆ పాయింట్ దగ్గరే బాడీ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, హియర్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ ద హోల్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ ద సెంటర్. మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఏం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం? ఈ బాడీ యొక్క మాస్ మొత్తం ఒక పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయి ఉన్నదని మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అ బాడీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ బాడీ అండ్ మనం ఈ పాయింట్ దగ్గర దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎందుకు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఆ బాడీ? బికాస్ హియర్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ whole mass of the body is concentrated at this center, at this point. Okay, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ బాడీ యొక్క మాస్ మొత్తం కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయి ఉన్నదని మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. అందుకని ఈ బాడీ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. అదే ఈ పాయింట్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ కాదు. ఓకే, ఈ పాయింట్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ కాదు. బట్ ఇక్కడ మాత్రమే బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ బాడీ యొక్క మాస్ మొత్తం కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయి ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ బాడీ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, ద పాయింట్ వేర్ ద మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అండ్ దిస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కెన్ బి ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ అ రింగ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ రింగ్కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మరి? ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ రింగ్ అండ్ ఈ రింగ్కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మరి? ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది రింగ్ విల్ బి ఎట్ ఇట్స్ జామెట్రికల్ సెంటర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వేర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ రింగ్ exists, it exists at its geometrical center. Center of mass of ring exists at its geometrical center. Where is the geometrical center? This is the geometrical center. ఈ జామెట్రికల్ సెంటర్ మరి రింగ్ కి లోపల ఉంటుందా బయట ఉంటుందా? ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది రింగ్. ఓకే, ఈ పాయింట్ రింగ్ కి బయట ఉంటుంది. అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది రింగ్ కి? ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది రింగ్. ఇక్కడ నుండి మనకు అర్థమై ఉంటుంది. ఏం అర్థమై ఉంటుంది? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ outside of the body. Friends, center of mass can exist outside of the body. From here, this is the center of mass of ring. From here we can say that center of mass can exist outside of the body. Outside of the body. ఇక్కడే అర్థమవుతుంది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదొక బాడీ. దీనికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎగ్జాక్ట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంది. ఓకే, హియర్ ఎగ్జిస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ యూనిఫామ్లీ హియర్ మాస్ ఈస్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నేను ఈ బాడీలో ఈ సైడ్ మాస్ ఎక్కువ చేస్తున్నా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సేమ్ బాడీ బట్ నౌ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ మాస్ ఇన్ దిస్ సైడ్. ఓకే, ఈ సైడ్లో నేను మాస్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. అంటే
ఇటు సైడ్ ఏమవుతుంది, మాస్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఇటు సైడ్ మాస్ తక్కువ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇటు సైడ్ మాస్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఇటు సైడ్ మాస్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఇటు సైడ్ మాస్ తక్కువ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇప్పుడు సెంటర్లోనే ఉంటుందా మరి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్? సెంటర్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే ఈ సైడ్ మాస్ ఈక్వల్ ఉంటుందో అప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్ పాయింట్లో ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మాస్ ఏమో ఇటు సైడ్ ఎక్కువ ఉంది, ఇటు సైడ్ తక్కువ ఉన్నది. ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓకే, సేమ్ ఇది. ఇప్పుడు ఇది ఈ బాడీలో మాస్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంది. ఓకే, అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మాస్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్ దగ్గర నేను దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతాను. ఓకే, ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ మాస్ ఈక్వల్ ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ మాస్ ఈక్వల్ ఉంటుంది, కాబట్టి నేను మిడిల్ పాయింట్లో ఇక్కడ నేను బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతా, అదే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. కానీ ఇప్పుడు నేను ఈ సైడ్లో ఈ క్యాప్ పెట్టి ఈ సైడ్లో మాస్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ సైడ్ ఇప్పుడు నేను మాస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నువ్వు ఫింగర్ ఎక్కడ పెట్టి దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తావు, ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ పెట్టి నువ్వు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతావు. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ పెట్టి నువ్వు దీన్ని, ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే ఎగ్జాక్ట్గా నువ్వు క్యాప్ సైడ్ ఫింగర్ పెట్టి దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతావు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎందుకు మరి? బికాస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షిఫ్ట్స్ టువర్డ్స్ ద హెవియర్ సైడ్. ఇప్పుడు నువ్వు క్యాప్ పెట్టినప్పుడు, అంటే క్యాప్ పెట్టిన తర్వాత సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎటు షిఫ్ట్ అవుతుంది, హెవియర్ సైడ్కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇటు సైడ్ నువ్వు వెయిట్, నేను ఇక్కడ మాస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసిన ఇటు సైడ్ నేను మాస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడున్న సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడున్న సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సర్టెన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది, ఎందుకంటే మనం ఈ సైడ్ మాస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసినాం కాబట్టి, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ హెవియర్ సైడ్కే షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షిఫ్ట్స్ towards the heavier side. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ సైడ్ మాస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసినాం కాబట్టి ఇటు సైడ్ మాస్ ఎక్కువైంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ హెవియర్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏమవుతుంది, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విల్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ ద హెవియర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ we are going to discuss gravity. ఓకే, center of gravity. What is center of gravity? Center of gravity. Okay friends, what is the center of gravity? It is a point where the body will be balanced. Okay friends, same, but again center of mass and center of gravity both are different. Same kaadu, different. Okay, center of mass and center of gravity both are different. Okay friends, what is center of gravity? It is a point. Okay friends, it is the point about which torque due to weight is balanced out. Okay friends, what is center of gravity? It is a point about which torque due to weight is balanced out. Okay, example తీసుకుందాం friends. This is a body with uniformly distributed mass. Body with uniformly distributed mass. Body with uniformly distributed mass. And here one falcon. Okay friends, and here this body consists of some particles. Okay, here this body consists of some particles, and every particle experiences some weight. Okay, every particle experiences some weight, and the weight
this side weight, this weight, okay friends, this weight produces torque in this side. ఓకే, ఇట్ సైడ్ వెయిట్ ఎక్కువైనప్పుడు ఈ బాడీ ఇట్ సైడ్ నుండి ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ సైడ్ వెయిట్ ఎక్కువైనప్పుడు బాడీ ఇలా మూవ్ అవుతుంది ఇట్ సైడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వెయిట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ సైడ్ పార్ట్ని కింద రొటేట్ చేస్తుంది, కిందకి రొటేట్ చేస్తుంది. అదే విధంగా ఈ వెయిట్, ఓకే, ఈ సైడ్ ఉన్న వెయిట్ ఈ సైడ్ పార్ట్ని కింద డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాం, టార్క్. అంటే ఈ వెయిట్ ఈ పార్ట్లో టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఈ వెయిట్ ఈ పార్ట్లో టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ వెయిట్ ఈ పార్ట్లో టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఈ వెయిట్ ఈ డైరెక్షన్లో టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ వెయిట్ ఎక్కువైంది అనుకో బాడీ కింద, అంటే ఈ సైడ్ పార్ట్ కిందకి వస్తుంది, కిందకి రొటేట్ అవుతుంది. ఇటు సైడ్ వెయిట్ ఎక్కువైంది అనుకో ఈ సైడ్ పార్ట్ కిందకి రొటేట్ అవుతుంది. దాన్నే మనం టార్క్ అంటాం. కానీ ఈ పాయింట్ దగ్గర బాడీ ఎటు కదలడం లేదు. ఓకే, ఇట్లా ఉన్నది. ఈ వెయిట్ ఈ పార్టికల్స్ కున్న వెయిట్ ఈ పార్ట్ని ఈ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తుంది, అండ్ ఈ పార్టికల్స్ కున్న వెయిట్ ఈ పార్ట్ని ఈ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తుంది. బట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఈ సైడ్ పార్ట్ అండ్ ఈ సైడ్ పార్ట్ రెండు కూడా ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎటు రొటేట్ అవుతలేవు అంటే రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉంది. ఈ పార్ట్ రొటేట్ అయితే లేదు, ఈ పార్ట్ రొటేట్ అయితే లేదు, రెండు కూడా ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉంది. ఓకే, రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్కి వచ్చేసింది. రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, ఈ పార్ట్ మూవ్ అయితే లేదు అండ్ ఈ పార్ట్ కూడా మూవ్ అయితే లేదు, అంటే ఈ పార్ట్ రొటేట్ అయితే లేదు, ఈ పార్ట్ కూడా రొటేట్ అయితే లేదు, అంటే రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఉంది. అంటే ఈ టార్క్ అండ్ ఈ టార్క్ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఈ టార్క్ అండ్ ఈ టార్క్ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. ఏ పాయింట్ దగ్గర, ఈ పాయింట్ మనం ఏమంటాం ఇప్పుడు, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఓకే, దిస్ పాయింట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఓకే, దిస్ పాయింట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. Okay friends, next one, what is the difference between center of mass and the center of gravity? What is center of mass and what is center of gravity? Okay, what is the difference between center of mass and center of gravity? Actually one word la ee answer chestundi, em ledu. What is center of mass? It is a point about which whole mass of the body is assumed to be concentrated. Okay, whole mass of body is assumed to be concentrated. Okay, it is a point. Okay, friends, మీకు రాసాము. The point where whole mass of the body is assumed to be concentrated. It is center of mass. And here, what is center of gravity? The point about which the torque due to weight is balanced out. This is a center of gravity. And this is a center of mass. Okay friends, ఇదే బాడీ ఈ బాడీ యొక్క మాస్ మొత్తం ఒక పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయి ఉన్నదని మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ పాయింట్ ఏంది? దట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అయితే ఈ బాడీని మనం ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నాం. ఈ పాయింట్ మనం ఏమంటాం? అది దట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ అజ్యూమ్డ్ పాయింట్, దిస్ ఈస్ అ యాక్చువల్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ యాక్చువల్ పాయింట్. ఇక్కడ మనం ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం బాడీని బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నాం. కాబట్టి ఆ పాయింట్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటాం.
ఇది అజ్యూమ్డ్ పాయింట్, అంటే ప్రాక్టికల్గా లేదు. అంటే ప్రాక్టికల్గా మొత్తం మాస్ ఒక్కటి దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుందా? మరి ఉండదు. ప్రాక్టికల్గా మొత్తం మాస్ ఒక్కటి దగ్గర కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయి ఉండదు, ఒక్కటి పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయి ఉండదు. ఓకే, వేర్ అజ్యూమింగ్ ద హోల్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ ఎ పాయింట్. ఓకే, ఎట్ ఎ పాయింట్, దట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తున్న పాయింట్ అది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. దిస్ ఇస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయి అంటే ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఎప్పుడు ఉంటాయి? ఓకే, ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం, ఈ పాయింట్ దగ్గరనే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గరనే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎప్పుడు ఉంటాయి? మరి రెండు ఒకటే దగ్గర ఎప్పుడు కోయిన్సైడ్ అవుతాయి మరి? ఓకే, ఎప్పుడు అంటే when the acceleration due to gravity doesn't changes, then the center of mass coincides with the center of gravity. Okay friends, when acceleration due to gravity doesn't change. Okay friends, when acceleration due to gravity doesn't change, then center of mass coincides with center of gravity. అంటే ఎప్పుడైతే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ చేంజ్ కాదో అప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ రెండు కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదొక బాడీ. ఈ బాడీలో ఉన్న ప్రతి పార్టికల్ మీద సేమ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఉంటుందా ఉండదా? సేమ్ గ్రావిటీ ఉంటుంది. బికాస్ ఎవ్రీ పార్టికల్ ఇస్ ఎట్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీ పార్టికల్ ఇస్ ఎట్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్. ఈ పార్టికల్ మీద ఎంత యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఉంటుందో ఈ పార్టికల్ మీద కూడా సేమ్ ఉంటుంది, ఈ పార్టికల్ మీద కూడా సేమ్ ఉంటుంది, ఈ పార్టికల్ మీద కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ చేంజ్ అవుతలేదు. కాబట్టి ఈ బాడీకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ బోత్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్. ఓకే, బోత్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్. ఇప్పుడు గ్రావిటీ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందో అది తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కన్సిడర్ వన్ బిల్డింగ్. ఇదొక బిల్డింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ బిల్డింగ్. ఈ బిల్డింగ్ని మెజర్ చేయడానికి మనం ఒక స్కేల్ తీసుకున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ బిల్డింగ్ని మెజర్ చేయడానికి మనం ఒక స్కేల్ తీసుకున్నాం. ఇదేంటి? మెజరింగ్ స్కేల్. దిస్ ఇస్ అ మెజరింగ్ స్కేల్. ఈ బిల్డింగ్ని మెజర్ చేయడానికి మనం ఒక మెజరింగ్ స్కేల్ని తీసుకున్నాం. ఇది మళ్ళీ ఈ స్కేల్లో మాస్ ఇస్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. మాస్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అయితే మాస్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా మిడ్ పాయింట్ దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. అయితే మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, మనం అప్వర్డ్ పోయిన కొద్దీ, అంటే మీద పోయిన కొద్దీ ఏమవుతుంది? యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ తగ్గుతుంది. ఓకే, మీద పోయిన కొద్దీ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ తగ్గుతుంది. ఓకే, మనిషి మీద పోయిన కొద్దీ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ తగ్గుతుంది. యాజ్ వి మూవ్ అప్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ decreases. Acceleration due to gravity decrease అయినప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ రెండు సేమ్ పాయింట్లో ఉంటుందా? మరి ఉండదు. ఎప్పుడు సేమ్ పాయింట్లో ఉంటుంది? ఎప్పుడైతే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ సేమ్ ఉంటుందో త్రూ అవుట్ ద బాడీ. ఓకే, ఈ బాడీ మొత్తంలో యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎవ్రీ పార్టికల్ మీద సేమ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ బాడీకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ రెండు కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వేరే పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎప్పుడు డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఉంటాయి?
ఎప్పుడైతే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ on every particle, okay, this is a particle, this is a body, ఇదొక పార్టికల్, ఓకే. ఈ పార్టికల్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే జీ, ఈ పార్టికల్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే జీ, ఓకే. ఇది కాదు ఫ్రెండ్స్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఓకే. పార్టికల్స్, ఒక బాడీలో పార్టికల్స్ ఉంటాయి, ఓకే. ఈ పార్టికల్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే జీ అండ్ ఈ పార్టికల్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే జీ, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆన్ ఎవ్రీ పార్టికల్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ షుడ్ బి సేమ్, ఓకే. ఎప్పుడైతే సేమ్ ఉంటుందో అప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ రెండు కూడా సేమ్ పాయింట్లో ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ త్రూ అవుట్ ద ఆల్ ద పార్టికల్స్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ డిఫర్ అవుతాయో, అంటే ఈ పార్టికల్స్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే జీ వాల్యూ, ఈ పార్టికల్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే జీ వాల్యూ రెండు డిఫరెంట్ అవుతాయో అప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ won't coincide, అంటే ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఉండదు, won't coincide. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీంతో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ లైన్ బై లైన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద తెలుగు అకాడమీలో ఉన్న ప్రతి కాన్సెప్ట్ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.